Всем привет! This is Russian with Albina, and today's video will be about soft sign. As I mentioned in the previous video, words ending with the letter soft sign can be either masculine or feminine. First, we'll look at how you can define them. I'll give you some examples and endings, and then I'll give you advice on how you can easily remember all these genders. So keep watching this video till the end. So let's first have a look at the endings for masculine gender. We use masculine for all nouns endings with letter soft sign. For example, январь, февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, and Декабрь, and with other endings. For example, the ending арь, словарь, календарь, фонарь, секретарь. The ending тель, строитель, читатель, писатель, учитель. The ending бл, for example, рубль and корабль. Feminine gender. The endings адь, ать. For example, площадь, тетрадь, лошадь, кровать. The ending овь, любовь, морковь, and кровь. The endings ч, щ, ш, and ж. Например, ночь, дочь, вещь, помощь, мышь, тушь, молодежь. The ending знь, болезнь, жизнь. The ending ость, радость, реальность, нежность, скорость. I know you are all confused with all these endings, and I wouldn't recommend to learn all of these endings because there are quite a lot of exceptions. So my tip will be every time when you see words ending with the letter soft sign, that would be much more effective to learn them with an adjective. Okay, let's just take some examples. For example, сегодня хороший день. Сегодня хороший день. So in this sentence, we can see that хороший is masculine. So, of course, день will be masculine as well. And let's take another example. Маленькая мышь. Маленькая is feminine and мышь is feminine as well. Международный фестиваль. Фестиваль is masculine. Сильный ливень. Ливень masculine. Московский Кремль. Кремль is masculine. Красивый голубь. Masculine. And Красная площадь is feminine because Красная is feminine as well.
I hope you enjoyed the lesson and I hope you learned something new. Thank you so much for liking this video and увидимся, конечно же, в моем следующем видео. Пока!